Was ist los? It's your fucking German boy. Welcome back to Lucy's The Eternity She Wished For. Now, in the last episode, shit hit the fan with her father, but you know what? Es ist mir scheißegal, wenn das ficken Haus abbrennt und die Retten und Kerkerleken sich an seiner gottverdammten Leiche schlemmen, während uns und er die schlimmsten Qualen erleidet, da er die Hölle zu diesem Zeitpunkt zu beiten hat. Wir sind fertig mit seiner Scheiße. So, with that toxic fotze completely cut out of our lives, let's get back into dealings. Where we last left off, we literally broke off running from home because he was such a piece of shit. So let's see where this ends up. There's a lot of fucking sweat trickling down my forehead. Lucy gives me a worried look as she wipes it off. Master, 大丈夫ですか? Does it fucking look like we're alright? Yeah, I'm fine. お父様、とてもお怒りのようでした。マスターの心臓もとても早く鼓動しています。Let's take a short walk, okay? I think both of us need some time to cool our heads. わかりました。お散歩ですね。Gut. ご迷惑でなければ、ルーシーはあそこに行ってみたいです。That place? I didn't even need to ask. If there was a single place that Lucy wanted to visit, it could only be there. Some time has passed since our arrival at the junkyard. For a place to take a walk in, it isn't very romantic. But this is where Lucy wanted to be. Lucy's been standing silently with a blank stare ever since we came here. She's been staring at a certain spot on the ground. For some reason, she seems a little sad. Are you worrying about that again? 気を使ってると言いますと? What my father said. ルーシーはやっぱり使えないロボットなのでしょうか? 全くお父様のお役に立てていないのでしょうか? I can't bring myself to answer that question. As long as she remains a robot, there's no way my father will ever find her helpful. I suddenly remember the look my father had in his eyes. I shudder as a chill runs down my spine. Expecting something like this to happen again in the future, I decide to tell Lucy the following. If my father ever tries to do something to you, then just run away. 逃げるのですか? That's right. I'm telling you to protect yourself. Don't just stand there like you did back then and run away. Got it? それは命令ですか? It's a fucking order, alright. それならわかりました。I begin to feel at ease. There's only so much that the 3 laws of robotics can do to protect Lucy. I mean, she's hard-coded to the point that if she fights back, she will shut down.
And there's no telling if we could get her back after that point. Which I feel like I should discuss maybe in a little thing after this series is over, but I don't know. What do you guys think? Should I do some kind of dissertation on the whole prospect of android girls in the future? Please let me know in the comment section below. With such an order given, I can finally relax. And quit worrying about it so much. と言いますと My father may not need you, but at the very least, I'd like you to stay by my side. So try to be satisfied with just that. No matter what my father says, you can stay with me like this for all eternity. It was an embarrassing line that I'd put in a lot of effort to say, but for some reason Lucy changed the subject. マスターマスターがおっしゃる永遠という時間はいつまでですか How long, you ask? Let me get this straight, babe. Until I drop the fuck dead and they drop my corpse into the dirt in my truck. I think that's a good enough metaphor. I couldn't guess what kind of answer she was expecting, but I feel like I gave you a good one. An eternity is... an eternity. It means forever. There's no end. 無限とはどういう意味ですか Huh? 現実的に永遠に一緒にいるのは不可能だと思います。人は年を取りますから、いつかは衰えて死んでしまいます。考えたくはありませんが、マスターもいつかは年を取ります。年を取って老いて、いつかは人生の終わりを迎えます。寿命には制限があります。電力さえ供給できれば無限に稼働できるルーシーとは違います。マスターが死んでしまえば、その時ルーシーは一人取り残されます。永遠に一緒にいることができなくなります。マスターのおっしゃる永遠とはいつまでですか I ponder it for a bit. If you want me to be realistic, it's until I die. That's right. The eternity I wish for is until my death. Then, when they drop my corpse into the dirt in that truck, that is my definition of eternity. I want to spend the rest of my life by your side, Lucy. And I don't give a fuck what goes on in that time period. Nothing is going to fucking change that. Do you understand me? Most people live to be 100 nowadays, so that's a lot of time left. And shit, by the time, it's in the 2020s now. This game is set in 2050s. Who knows what kind of technology we'll have into the 2200s? You know, I'm just saying, there's a lot of time on our clock. It means there's at least 80 years ahead of us, bare minimum. That's how long you need to stay by my side for. 80年。それがマスターの望む永遠ですか Yeah, it's quite a long time. その間、ルーシーはずっとマスターと一緒にいられるのですか Nani?
What makes you say that? Lucy sounded anxious, as if she was imagining something that could only happen in dreams. ルーシーは怖いです。昔、研究所から捨てられた時のように、マスターにも捨てられるのが恐ろしいのです。I told you I would never do that. I realize I'm raising my voice a little. I won't abandon you. I won't leave you behind like those irresponsible motherfuckers at the lab did. So stop saying shit like that. 今はそう言ってくれますが、これからのことはわかりません。日々技術は発展し、時代も変化します。今のルーシーは客観的に判断し、世界最高の製品です。Hey, no need to show off. 自慢ではありません。事実を言っているまでです。きっと、ルーシーより優れたアンドロイドは、世界中どこを探してもないと思います。Well, that is probably true. でも、未来は違います。もうすぐ、ルーシーより優れたアンドロイドが出てき始めるはずです。ルーシーのようにミスを連発せず、もっと優れた機能を持った優秀なアンドロイドが出てくるはずです。ルーシーのバグを直し、不必要な部分を修正したはるかに素晴らしいアンドロイドが出てくるはずです。デザインももっと美しくなるはずです。時代の変化に順応して未来にふさわしい姿に作られるでしょう。きっと未来のアンドロイドはルーシーより全ての面において優れているはずです。Lucy, listen to me. I don't believe there's such a thing as obsolete. I've never owned a vehicle newer than 2005. I've got a 1986 and a 2004 in the driveway. I still listen to CDs. Babe, I don't believe in things going obsolete. Hell, I keep the fucking flip phone alive, for Christ's sake. So I guess what I'm saying is, I believe in you, Lucy. Nothing's ever gonna change that. Wir sind für immer. You got that? Wir sind für immer. ルーシーのようなものはただの骨董品として扱われるくらい世界は変わります。一つの単純な仕事を繰り返す今の機械と同じ扱いを受けるかもしれません。そんな未来でもマスターはルーシーをずっと使ってくれるのですか？最先端のアンドロイドの代わりに骨董品になったルーシーをずっと使ってくれるのですか？Yeah. 10年後も20年後も30年後もその後もずっとルーシーをずっと使ってくれると確信できますか？ Yeah. I will. ルーシーはわかりません。未来のマスターは今ここにいるマスターとは違う人になってしまいます。今ここでルーシーを好きでいてくれるマスターとは違う人になってしまいます。本質が変わってしまいますから。社会を経験し、世の中を経験し、記憶は拡張して、時代は変わる。もしかすると残酷な人生に疲れ果て
心が病んでしまうかもしれません。そんな未来のマスターが今のように感性を維持していられるか、今と同じ気持ちを維持できるか、ルーシーには分かりません。だからルーシーは怖いのです。マスターの言う永遠というのがただ夢のようにだけ感じられて、だから怖いのです。 It becomes silent for a moment. There is a possibility that my future self might look down on the current me. I speak up once more. It's just as you say. I can't guarantee anything. Who knows what might happen until the actual time comes? But still, I'm confident. Confident that I won't change. Because it's not like I want just any decent android. That's right. I wasn't keeping Lucy around just for the sake of convenience. Not for her features. I want you for who you are, Lucy. Lucy doesn't reply immediately. それではそのルーシーは誰ですか？ What do you mean? マスターが見つめるルーシーは誰ですか？マスターが一緒にいたいというルーシーは誰ですか？マスターが一番求めているのはルーシーのどんな部分ですか？ I don't understand. ルーシーが今の姿のまま80年間も稼働するのは不可能です。きっと数年後には問題が発生するはずです。 I'm sure it can't be as bad as Misaka, right? 特定の部位が錆びつくかもしれませんし、重要なたくさんの部品が壊れるかもしれません。 Just like Misaka, or even Nico. そうなれば使えなくなった部品をずっと交換し続けなくてはなりません。 Lucy, have you met Misaka? 手も交換して、足も交換して、顔まで交換するようになって。 I mean, considering how I need to replace a cat bank, I rebuilt transmission, a fuel sending unit, brake control unit, throttle controls, window regulators. Do I even need to continue? But I'm not giving up on Misaka, and I'm not giving up on you either, Lucy. あれこれたくさんのパーツを交換し始めると、最後には何も残らなくなるかもしれません。 I feel like this reminds me of something that, another principle. Guys, if I can be level with you for a minute, if you're familiar with the concept of Lincoln's axe, right? If you restore the head and then you restore the handle with new parts, is it still Lincoln's axe? Just like how I rebuilt the transmission in Misaka, is that still Misaka's transmission? Or if I got a new engine for Nico, is that still Nico's engine? Is it still the same Nico? Is it still the same Misaka? Is it still the same axe? Is it still the same Lucy? I feel like I'm gonna have to do a dissertation at the end of this, because there's just so much that this game has made me want to talk about. I feel like it warrants a video of its own after I'm done, but I'll have to probably touch on. 結局は本来のルーシーでなくなるかもしれません。
そうやって変わってしまったルーシーもマスターは気に入ってくれますか？ The appearance doesn't matter. People get plastic surgery all the time, but that doesn't change who they really are on the inside. And that also applies to you, because you still have your memories. そうでしょうか。 Lucy sounded uncertain. 人は記憶を通じて自分を確立します。特別なことのない記憶は絶対的であり、故に記憶を根拠に自分を認識することができます。でもルーシーの場合は違います。ルーシーは保存されたメモリーをもとに自ら認識し、行動のアルゴリズムがそれを補助します。でもこれは絶対的ではありません。ルーシーの行動パターンや成功はたった1秒のアップデートだけで簡単に変えることができます。ルーシーの記憶もやはりいくらでも上書きできます。修正されるかもしれません。マスターと一緒に過ごした記憶もクリック一つで全て白紙になるかもしれません。それに紙を印刷するようにいくらでも複製できます。ルーシーにおいて記憶も交換できるパーツと同じなのです。人の記憶のように唯一無二ではありません。ルーシーをなす構成パーツの中に唯一無二のものは一つも存在しません。ルーシーに客体としての価値はありません。面白い例を一つ挙げてみます。一方にはルーシー A がいます。ルーシーの体をそのまま持っていますが、ルーシーの記憶は持っていません。反対にルーシー B がいます。顔も姿も体型も全て異なりますが、代わりにルーシーの記憶を持っています。この場合、どちらがマスターの望む本当のルーシーですか？マスターはどちらを本物のルーシーと判断し、どちらを選択しますか？ It was a question based off the ship of Theseus. Shit. I was literally just talking about this using the Lincoln's axe analogy. Just like, you know, or say the Nico analogy, you know? But, you know, I can't choose between one or the other. Let's just go with I would choose both. どういう意味ですか？ Well, I know both Lucy's very well, right? So I would choose both of them. そうやって適当に選んでもいいのですか？ I'm not being careless. It's an excellent choice that I came up with after giving it a lot of thought. When you look at games or manga, harem endings are always the best, right? It's the only solution that satisfies everyone. そうでしょうか。みんなが不幸になるような感じがしますが。Shut up. Lucy smiled calmly.
as if she was a parent bearing with her child's immature outburst. It bothered me a little. ルーシーはルーシーに自信がありません。唯一無二なものを一つも持っていないルーシーに果たしてどれほどの価値があるのか分かりません。このような言葉を聞いたことありますか？人は死んで名を残すと。動物は死んだら家族を残します。それならロボットは世の中に何を残すのでしょうか？ロボットは後に錆びついて動けなくなる時までこの世に何を残せるのでしょうか？ I don't know. I guess you can leave behind your body parts. 残酷すぎますね。Yeah, I agree. ルーシーはですね、もう少し意味のあるものを残したいです。Like what? 例えば、そうですね。ルーシーが残したいのは思い出です。Memories? はい。ルーシーは思い出を残したいです。ルーシーは自分に何の価値も見出せませんから。少なくてもマスターの記憶の中にいるルーシーの姿から価値を見出したいです。一生懸命、もっともっと一生懸命マスターのお役に立ちながら、マスターの記憶の中から価値のあるルーシーの姿を生み出したいです。ルーシー・バレンタインという存在をはっきりと刻み込みたいです。ですからいつまでもルーシーを覚えてくれると嬉しいです。マスターの記憶の中でいい形で永遠に生き続けること、それがルーシーの望む永遠ですから。I nodded her words. I understand what she's saying. But that's not what I want. Something like that isn't what I desire. Though, now that I've calmed down a bit, let's head back. お父様はまだ怒っているのではないですか？ I don't know. We'll find out once we get there. And you know what? I think that's about as good a place as any that I could possibly leave things off. Because I have so much to think about. I'm gonna have to share my thoughts at one point or another. And I should probably leave it here before my mind starts getting overwhelmed and running off on some tangential discussion. So till next time, this has been the German Idol God. Auf Wiedersehen.